Okay. Good morning, friends. So yesterday we successfully completed with AS number 22. AS number 22, very important standard and very easy standard and very much confusing standard also. Yes or no? Yesterday we were practiced many times. After so many practice also we struggled to find out deferred tax assets or deferred tax liability. Na? Yes or no? So all that definition is applicable to that particular standard. But if you practice little bit, then definitely that standard it won't be a difficult for you. It will be easy for you. Yes or no? But keep on your toe. Practice. Otherwise, that standard will be difficult. And as I told you yesterday, very important. Definitely there will be a questions. Or 90% probability that there will be a question from that standard. Yes or no? Okay. Now we will move forward to the next standard. Again, very tiny standard. Again, this standard is applicable to CA Inter for the very first time because this standard was there at CA final level, but now they shifted from final to Inter. Almost all the standards are applicable. So this standard is going to be applicable for CA Inter for the very first time. A is number 25, Interim Financial Reporting. Innama? Interim Financial Reporting. I like to ask you one question before I begin with this standard. Most probably I'll complete today or I might require another 1 hour of time maybe next day. Not more than that. How many of you having habit of reading newspaper? What is that? Sometimes, okay. Sometimes itself is a great achievement now. Okay. What type of newspaper? No, madam. Okay, அடுத்தது Hindu, okay. பழக்கமே இல்லை சார் நமக்கு. அடுத்தது sports. My dear friends, either now or after your examination, you must start read Hindu newspaper. After that, or rather than Hindu newspaper, start and learn business line first. What? Business line paper. After you have read business line for a couple of months, maybe for 6 months of time, move to ET paper. What is ET? Economics time. But don't buy Economics Times tomorrow morning and don't try to read Economics Times tomorrow morning. So what do you think about us? We'll never do. You are talking about tomorrow morning. I know about you, but few ஆர்வ கோளாறுல ஓகே இதை வாங்கி நாளைக்கு படிச்ச அப்படின்னா உன் லைஃப்ல நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது நாளைக்கு அதான் இருக்கும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. ஸோ அதனால the language which will be used in this Economics Times will be at a high level, very high level, but business line will be the normal level, medium level. And being we are a finance student, being we are a chartered accountant student, you must read this newspaper. If you have already read this newspaper, today's topic you can easily understand. So whatever the newspaper I told you now, like Business Line or Economics Times, that is not only news, that is your syllabus. So whatever the update, like amalgamation, demerger, or these companies are going to buy that company, all that are your syllabus only. And when you go for an interview, after you have completed a CA final examination, definitely there will be a question. At least 2-3 questions will be from this newspaper. Whatever newspaper I told you na, adula irundhu at least ஒரு 2 question ஆவது உங்களுக்கு இன்டர்வியூல வரும். புரியுதா? So understand that seriousness. Either now or after completing the examination, you have 2 years of time before you go for final examination. Utilize that time. Try to adopt that habit of reading newspaper either in the morning or evening. Okay, that will add a value because the Business Line or Economics Times, whatever the newspaper I told you, that carries all the information related to us. And when you read the newspaper after the examination also, don't come and cleverly don't argue with me. Sir, I have a mobile, sir. I will read news in the mobile, sir.
like that, don't argue with me. I strongly advise you not to read the news from the mobile phone when you are starting your reading habit. நீ பார்க்க படிச்சிட்டு இருப்ப, வாட்ஸ்அப்ல ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் வரும், இந்த கரும நியூஸ் பேப்பர் வேண்டா பாக்குறான் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்புக்கு போவேன், ஃபேஸ்புக், இதுதான் நடக்கும். பட் கண்டினியூட்டிவா அந்த ஒரு ரீடிங் ஹேபிட் வரவே வராது. ஐ அட்வைஸ் யூ டு ஸ்பெண்ட் அ மணி அண்ட் பை. அட்வைஸ் யூ டு ஸ்பெண்ட் அ மணி அண்ட் பை. ஓகே, ஒரு 4-5 டைம்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா அது அட்லீஸ்ட் அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்காவது வரும். அப்ப என்ன பண்ணுவேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் ரீடிங், யூ வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் ரீடிங். எஸ் ஆர் நோ? எங்களுக்கு நாங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாள் பேப்பர் படிக்க டைம் இல்லாமல் போயிடும் போயிடலாம். அப்போ ஆர்டர் இயர்லி ஆர்டர் வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் என்ன சும்மா வந்துட்டு இருக்கு, எடுத்து பார்க்கலாமே. தட் இஸ் அ ஹேபிட். புக்ஸ் படிக்கிறது கூட அதுதான் சொல்லுவாங்க, நிறைய புக்ஸ் வாங்கி வச்சிருந்துருவாங்க. படிக்கிறோமோ இல்லையோ, அது இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு நாள் என்ன உருத்தம், என்னடா இவ்வளவு புக் வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஒண்ணுமே படிக்கல, ஏதாவது எடுத்து பார்க்கலாமே. Because the reading habit is not that much easy. You have to start read so many books and news that will develop your skill. Reading books always will develop the skill. Nowadays in the LKG syllabus itself, they're training the kids how to read the books. They're forcing or they're focusing more on reading the books rather than teaching. Okay, because at the moment you have the habit of reading the books, they will read everything and they will learn like anything. Are you able to understand? So that is a thing. Now எதுக்காக இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, நீங்க அந்த நியூஸ் பேப்பரை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அன்ஆடிட்டட் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட், குவார்ட்டர்லி அன்ஆடிட்டட் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று வந்திருக்கும். எவ்ரி லிஸ்டட் கம்பெனி, எவ்ரி listed companies as per class 41 of listing agreement. என்ன கிளாஸ்க்கான? class 41 of listing agreement. class 41 of listing agreement. Every listed company listing agreement with Security Exchange Board of India. யார் கூட? Security Exchange Board of India. Who is Security Exchange Board of India? எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நான் படுற பாடு இருக்குல்ல. செபின்னு கேட்டா செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவேன்னு சொல்லிதான் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா வெரி கிளவரா செபி சார் அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்கேன். எங்கிருந்துடா வரீங்க எனக்குன்னு சொல்லு. அடுத்தது recognize the or who's controlling the stock exchange, who's taking care of the investor, அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன், அவங்களுடைய ஆல் த இதை வந்து மணியை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கூடிய ஒரு இது, அதாவது ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. இன்னைக்கு இந்தியாவில் என்எஸ்சி பிஎஸ்சி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்எஸ்சி பிஎஸ்சி, வாட் இஸ் என்எஸ்சி பிஎஸ்சி? என்எஸ்சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், பிஎஸ்சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இந்த ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் ஸ்டாக் புரோக்கர்னு சொல்லக்கூடிய லைக் ஐசிஐசி, ஹெச்டிஎஃப்சி, தென் வந்து அப்ஸ்டாக், ஜீரோதா, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆல் இந்த பேர் இருக்கக்கூடியலாம் ஸ்டாக் புரோக்கர்னு சொல்லுவோம். அவன் எல்லாம் என்எஸ்சி பேஸ்ல தான் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண முடியும். They will be giving a demat account. They will be giving a demat account. If you want to trade, if you want to buy any shares of public limited company, and of course you know public limited to private limited ku difference theriyumla. What is the main difference? When public monies are gets involved, then that is called public limited. Only private money is gets involved, then private limited. Public limited there are two companies are there. One is called listed, another is called unlisted. One is called listed, another is called unlisted. Listed companies அதான் ஷேர்ஸ் வந்து அங்க லிஸ்டா இருக்கும். அப்ப யார் வேணாலும் டிமாட் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க, you can buy this shares, you can sell this shares at any point of time. If you want to buy or sell this shares, you must have a dash account, demat account. Demat account, it is like a bank account. Those days you have to sign so many pages, but now everything is open in the online. Maximum 15 minutes you can open demat account if you have PAN number. If you have PAN number, within 15 minutes account will get open and you can invest even $1,000 and you can trade it also. Okay, so that's different things. Okay, now அப்ப ஒரு லிஸ்டட் கம்பெனியும் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா கீழே வருது. அப்படி வரும்போது ஒரு 3 months அவங்க பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும். நம்ம ஜென்ரலி
We prepare the financial statement for how many months? Everybody, 12 months. Every listed companies should prepare financial statement on quarterly basis. Those unaudited P&L and balance sheet will be coming on this newspaper which I told you now. Business line or economic டைம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவார்ட்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த குவார்ட்டருடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் டைரக்ட் ரிப்போர்ட் கூட போட மாட்டாங்க. P&L பேலன்ஸ் ஷீட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் they will be publishing in one local language paper, okay, another is a national like English paper. One if the companies are incorporated in Tamil Nadu, then one in Tamil, another is in English paper la compulsory varum. அப்ப நமக்கு வந்து mostly companies will be listed in Mumbai only, so it will be coming on English. It will be coming in English. Are you getting connected with me? So business line or economics times will have this information like unaudited quarterly financial statement will be appearing in the newspaper. We are going to talk about that particular unaudited quarterly report only in the today's standard. Whenever you prepare a financial statement which is less than, generally financial statement will be, if you prepare the financial statement which is less than 12 months, then IFRS is applicable. IFRS is not applicable to listed company. If any person going to prepare a financial statement less than 12 months, then AS 25 is applicable. Are you getting connected with me? So whoever is preparing a financial statement for the period less than 12 months, for them IFS, interim financial statement, interim financial IFS is applicable, or interim financial reporting is applicable. Are you getting connected with me? Yes or no? The person who prepare full-fledged balance sheet like 1 year balance sheet, for them it is not applicable. The person who prepare the financial statement which is less than 12 months, for them this standard is applicable. Only for them this standard is applicable. This standard is not mandatory for any company. Anyone prepare the financial statement less than 12 months, then it is applicable. Are you getting connected with me? So question comes, does this standard is applicable to listed company? If they are going to prepare, அதனால listed company applicable, because listed company should prepare the financial statement which is less than 12 months, and the reason the standard is applicable. This standard is not applicable to listed company. If listed companies are going to prepare financial statement that is less than 12 months, then this standard is applicable. Are you able to understand the difference? Hello? This standard and the primary facie it is not applicable to listed company. If any companies are going to prepare financial statement which is less than 12 months, then it is applicable. Appa, listed companies ultimately as per the clause 41 of listing agreement, they have to prepare unaudited quarterly financial statement. Because of that, AS 25 is applicable. Are you listening with me? Yes or no? Now listen. If the letters or fonts are small, you can use your books. AS 25 does not mandate which enterprise should be required to present the interim financial report, how frequently or how soon after the end of an interim period. If an enterprise is required or elect to prepare or present interim financial report, it should comply with the standard. I told you na, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் யாருக்கு அப்ளிகபிள், எவ்வளவு நாளைக்கு ஒருக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்லல. எவனாவது ஒருத்தன் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறான்னா அவனுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளிகபிள். Are you listening with me? The statute governing of an enterprise or regulatory may also require the enterprise to prepare and present certain information at an interim date, which may be different from or content as required by the standard. In such case, recognition and measurement principle laid down in the standard are applied in respect of such information, unless otherwise specified by statute or by the regulator. அதாவது இந்த ஸ்டாண்டர்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்டாச்சுரி ரெக்யர்மெண்ட்ல if you are going to prepare the financial statement which is less than 12 months, then the standard is applicable. This standard will talk about recognition and measurement principle for that particular period. I hope you are clear. Clear, not clear?
What is interim period? சொல்லுங்கடா. Which is shorter than full financial year. What is the full financial year? 12 months. I told you. If you are going to prepare the financial statement which is less than 12 months, then IFR. Hello. Interim financial report means a financial report containing either a complete set of financial statement or set of condensed financial statement. Kana interim financial report means financial reporting with shorter than shorter than shorter than 12 months or less than 12 months or full financial period. Yes or no? Full financial period is nothing but 12 months. Yes or no? சொல்லுடா. Next. இதுல எத்தனை set of financial statement is there? One is called complete set of financial statement, another is called condensed set of financial statement, another is called. I will be explaining to you what is complete set of financial statement, what is condensed financial statement, but you please tell me IFR which includes some dash set of financial statement. Everybody open your mouth. Complete set of financial statement, condensed set of financial statement. Yes or no? IFR is nothing but IFR nana. Repeat. It's shorter than full financial period or less than 12 months. Yes or no? Which includes two set of financial statement. One is complete set of financial statement, condensed set of financial statement. Yes or no? No. During the first year of operation of an enterprise, its annual financial reporting period may be shorter than the financial year. In such case, shorter period is not considered as an interim period. Definitely MCQ questions. There will be one MCQ question from this. Full financial year is April to March. I incorporate my company in the month of 1st August 2022. So I will be preparing financial statement for this period only. My dear friends, I incorporated my company on 1st August 2022. It means that during the financial year, I am going to prepare the financial statement as on 31st March. When I am going to prepare the financial statement as on 31st March, it is a shorter period or more period? Shorter period or more period? Shorter period. Will it be treated as an interim financial reporting? It won't be treated as an interim financial reporting. That is what this point. And definitely there will be MCQ question also. ஆனா அந்த எம்சிக்கு சொல்லியிருந்தேன், இன்னும் யாருமே ரெஸ்பாண்டே பண்ணல. இன்னைக்கு எடுத்துருங்க, நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் அனுப்பணும். சரியா? எஸ் ஆர் நோ? யா. Now, shall I move forward? Yeah. So whenever in the first financial year, if you prepare the financial statement which is less than 12 months, then dash is not applicable. Interim. That will be treated as a full financial period only. இதுல என்னென்னலாம் இருக்குங்கன்னா, component of financial statement, component of interim financial statement. Component of financial statement you are going to study in the chapter called presentation of financial statement, or we would have already learned in day 1 or day 2. P&L, statement of profit and loss account, balance sheet, notes to accounts, cash flow statement, changes in equity. So that is called component of financial statement. Like that, component of interim financial statement. என்ன இருக்கும்? Balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, explanatory statement. Explanatory statement. Condensed balance sheet. ஏன் இந்த வேர்ட் இப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காங்கிறது we will be discussing it. Is it clear? Forms and content of interim financial statement is very simple. As you already learned, whatever the format is applicable for financial statement, same thing. But this standard இந்த மாதிரி தியரி ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் MCQ கொஸ்டின் கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். தியரி கொஸ்டினா கேட்கறது, அதனால தான் we are going line by line. Now listen. If an enterprise prepare and present a set of condensed financial statement in its interim financial report, those condensed statements should include at minimum each heading and subheading that were included in the most recent annual financial statement and the selected explanatory notes as recorded by the statement. As recorded by the statement. Additional line item notes. இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம
ஒரு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது என்னென்னலாம் லைன் ஐட்டம் வைப்போம். ஏன்னா லைன் ஐட்டம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு நம்ம இது இருக்கு இல்லைங்களா, நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு அல்லவா, அந்த நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்ல செப்பரேட் லைனா கொண்டு வரலாமா வேண்டாமாங்கிறதுக்கு ஷெட்யூல் 3ல there is a definition. I advise you to read schedule 3 complete picture from today onwards, because very soon I am going to start presentation of financial statement. You know and you are familiar with the only the format. Hello, you are not familiar with notes to accounts, you are not familiar with how to round off. எப்ப வந்து நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்ல அதை செப்பரேட் லைன் ஐட்டமா காமிக்கணும், எப்ப காமிக்க வேண்டாம், ஆபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, அதை நான் நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்ல செப்பரேட் ஐட்டமா காமிக்கணுமா காமிக்க கூடாதா, இந்த மாதிரி there are so many things are there. So what you are supposed to do அப்படின்னா, that you have to first read it and the complete schedule 3 format படிக்கணும். I hope it will be there in your workbook. Otherwise I will share in the telegram group once again also. That will be around 50 to 60 pages will be there. Every day 5 to 10 pages if you start and read, you will be expert in schedule 3 format, and that is most needed for your exam as well as during your articleship. Are you getting connected with me? Yeah, because this IFR, CFS, amalgamation, these standards and all, employee benefit, இதெல்லாம் நீ ஆர்டிகல்ஷிப்ல அப்ளை பண்ண சான்சஸ் கிடைக்கும், கிடைக்காமையும் போகலாம். பட் ஏஎஸ் 22, ஏஎஸ் 20, ஏஎஸ் 1 2 3, இந்த மாதிரி 7, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்லாம் கம்பல்சரி ஆர்டிகல்ஷிப்ல அப்ளை பண்ணுவேன். இந்த ஸ்டாண்டர்ட்லாம் லிஸ்டட் கம்பெனி ஆடிட் பார்த்தா மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணுவேன், இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன். பட் மற்ற ஸ்டாண்டர்ட்லாம் என்ன பண்ணுவேன், ரிலேட்டட் பார்ட்டி definitely is very much needed for your articleship. Are you getting connected with me? So இந்த மாதிரி இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்பிளனேட்டரி நோட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது, என்ன அமௌண்ட் வந்தது, அதை நான் டிஸ்க்ளோஸ், அதாவது இந்த பீரியடுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ, ஃபுல் பீரியடுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ, ரெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஃபுல் பீரியடுக்கு எவ்வளோ, இந்த குவார்டர்ல வந்தக்கூடிய அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணோம், கொடுக்கணும். இதுல இந்த கம்பேரிட்டிவ் போடுறதுல தான் ரொம்ப முக்கியம். பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாரு, இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். interim report should include interim financial statement whether condensed or complete. I will tell you what is the condensed or complete after 5 or 10 minutes from now, don't worry. The period of listed in the following table. In the standard line, like related party, more things we will be understanding while doing the problem only, like cases only. Maximum within another 15 minutes I will complete this. I will get into the problem. Problem you will understand clearly because it's like a case studies more than area. சரிங்களா? Now balance sheet க்கு என்ன சொல்றாங்க, end of current interim period, அடுத்தது end of immediately preceding the financial year. I hope it clear. Now statement of profit and loss account, current interim period and cumulatively for the period year to date, year to date. அடுத்தது comparative interim period and year to date immediately preceding the financial year. Cash flow statement also similar. Sir, okay, but how? I will give the example to you to understand this. Example, financial year 22-23 quarter 1. சொல்லுங்க, நான் interim financial statement எப்படி இருக்கணும்? Quarter 1. எதுக்குடா? Quarter 1. எதெல்லாம் வரும்? குவார்டர் 1ல என்னெல்லாம் வரும் சொல்லுங்க. குவார்டர் 1ல என்னென்ன வரும், எந்தெந்த பீரியடுக்கு? அடுத்தது எனக்குண்ணா, இப்ப நான் இது போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் வருமாப்பா? ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் என்ன வரும்?
பேலன்ஸ் ஷீட் என்னெல்லாம் வரும் சொல்லுங்க. 36/2023 கரெக்டா? அடுத்து இதோட கம்பேரிட்டிவ் என்ன கொடுக்கணும்? 22 எஸ் ஆர் நோ? இல்லப்பா, ஃபர்ஸ்ட் குவார்டருக்கு இன்டீரியர் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறேன். அப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல எதெல்லாம் கொடுக்கணும்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் எப்போ முடியுது? ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் எப்போ முடியுது? ஜூன்ல முடியுது. என்ன சொல்றாங்க? எண்ட் ஆஃப் த கரண்ட் இன்டரிம் பீரியடா? எண்ட் ஆஃப் இமிடியட்லி ப்ரிசீடிங் ஃபைனான்சியல் இயரா? எண்ட் ஆஃப் இமிடியட்லி ப்ரிசீடிங் ஃபைனான்சியல் இயர். அப்ப எண்ட் ஆஃப் இமிடியட்லி ப்ரிசீடிங் ஃபைனான்சியல் இயர்னா லாஸ்ட் குவார்டர் வருமா, லாஸ்ட் இயர்ல இதே டைம்ல இருக்கிறது வருமா, இல்ல ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் வருமா? சொல்லலையா? சரி, 31/3 23 சரி இருக்கட்டும். வில் டிஸ்கஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். சொல்லுங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி வரும்? ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கரண்ட் இயர் என்னது? 36/2023, 36/2022, 36/2022. குவார்டர் 2க்கு ரெடி பண்ற அப்படின்னா tell me statement of profit and loss account எப்படி இருக்கும்? 23 39/2023. அடுத்தது இயர் டு டேட் இருக்கா? இயர் டு டேட் இருக்குல்லக்கண்ணா, 1/4/22 to 39/23. இதான் இயர் டு டேட். இயர் டு டேட்னா இதான் இயர் டு டேட். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? அடுத்தது கம்பேரிட்டிவ் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணுமாப்பா? இங்க இயர் டு டேட்னா 1/4/21, 39/2022. The statement of profit and loss account for quarter 2 will be like this. So quarter 1 க்கு prepare பண்ணேன்னா you will be having only 2 column. You will be having only 2 column. Same thing if you are preparing for quarter 2. Same thing if you are preparing for quarter 2. How many column? 4 column. If you are preparing for quarter 3. If you are preparing for quarter 3, 6 column. If you are preparing for quarter 4, 8 column. Yes or no? இந்த மூவில சக்சஸ் ஆனா ஏதோ ஒரு அவார்டு கொடுப்பாங்கல்ல கண்ணா, ஆஸ்கர் அவார்டா? ஆஸ்கர் அவார்டு தானே, அதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும். என்ன கொடுக்கணும்? ஆஸ்கர் அவார்டு. சரி, குவார்டர் 3க்கு எவ்வளவு காலம்? 4 காலம் only. Immediately don't add another 2 column. I told you year to date. When you go here, okay, like 31st December 2023, yeah? Year to date now 1/4/22 to எப்படிதான் இப்படி யோசிப்பியோ? சொன்ன உடனே ஆமா +2. Similarly here, as on 31/12/2022, 1/4/21 to 31/3, 31/12/22. Are you listening with me? Fourth quarter also same thing. Same thing. Are you getting connected with me? So understand this format. When you statement of profit and loss account, balance it always 2 column. When it comes to statement of profit and loss account, if you are preparing for quarter 1, 2 column. Quarter 2, quarter 3, quarter 4. Yeah. So generally this standard will be prepared. This standard is applicable quarter wise prepare பண்ற கூடியவன், இல்லைன்னா 6 monthக்கு review report ஒன்னு listed company prepare பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு தான் இந்த standard is applicable. Are you getting connected with me? Yes or no? Generally quarter is nothing but quarter 1 will be April to quarter 2 will be July to September, quarter 3 will be
October to December. Quarter 4 will be January to March. January to March. Are you listening with me? And as I told you already, don't aim for one group. Write both the group. Clear the exam. The extra 6 months you should use for some other courses. Like nowadays ACCA courses are there. ACCA courses are there. And before COVID, we had a classes till final level for ACCA. Now we have classes for them, skill level, knowledge level, and we are approved learning partner also for that. Because we are approved learning partner, I am not telling you all these things. Again, CISA course is that. CISA. I told you already. What is CISA? Certified Information System Auditor. சொல்லுங்க. This certified information system auditor. This exam is conducted by ISCA, that is USA. Okay, அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடி இந்த எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்றாங்க. CIA, that is also a very valuable course. UK, this is UK course. What is CIA? Certified Internal Auditor. These two courses in India itself, there is a huge value. There is a huge value. And if you're going to work with a corporate or going to settle in foreign countries, then ACCA will add a value for you. CFA. What is CFA? One is Certified Financial Analyst. Another is Certified Fraud Auditor. நம்ம சிரிக்கிற எவ்வளவு வேல்யூ தெரியுமா சர்டிஃபைட் ஃப்ராட் ஆடிட்டருக்கு? Huge value. Do you know hackers, professional hackers have a huge value? You know that? Yes or no? Because fraud only can identify the fraud. Hello? Yes or no? Like that, there are two courses at that, but huge value in the worldwide. Huge value in the worldwide. Okay? So like this, so many courses are there. In India or outside India, you can use these two courses. Nowadays in India, as I told you, tier 3 city. அங்கேயுமே இன்டர்னல் ஆடிட்லாம் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ when you have this, it will be easy to get an assignment. Are you listening with me? And this also is important. Like this, so many courses are there. At least you have to complete 1 or 2 courses before your articleship gets over. Because after that, you will be very busy with the final examination. After final examination, you will be very busy with your job, either into the practice or in the employment. You will never get a time. Even if you want to do any courses, after a qualification, 1 year இருக்கு பத்தியா, அதுக்குள்ள நீ முடிச்சாதான் உண்டு. அதுக்கப்புறம் you will become so busy, you will never have a time. You will never ever have the time. Are you getting connected with me? Like this, so many courses are there. Even after examination, you can be connected with me. I am ready to guide you what course you are supposed to do. உன் ஃப்ரெண்ட் ஒரு கோர்ஸ் பண்றாங்கனால நீயும் போய் பண்ணக்கூடாது. உன் ஃப்ரெண்டு ஃபாரின்ல செட்டில் ஆகிறவனா இருக்கலாம். அப்ப அவன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் பண்ணுவான். நம்ம கோயம்புத்தூர் விட்டு தாண்ட மாட்டோம் மைண்ட் செட்ல இருப்போம். அப்ப நம்ம அந்த கோர்ஸை பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? உன் ஃப்ரெண்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் போகலான்னு இருப்பான். நீ கம்பல்சரி பிராக்டிஸ் தான் பண்ண போறேங்கிற மைண்ட் செட்ல இருப்ப. அப்போ ஃப்ரெண்டு பண்ற கோர்ஸ் நீயும் பண்ணக்கூடாது. In India, even you have a CMA and CS. If you're going for an employment, you should do CMA. If you're going to be practice, you have to do CS. So like this, so many things are there. You have to do what based on what you are going to do in the future. You are not supposed to do what others are doing it. Are you listening with me? There is a huge difference. சொல்லுக்கண்ணா. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. உன்னோட நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணணுங்கண்ணா, இல்லைன்னா வேலைக்கு ஆகாது. Okay, even after the examination, you can be connected with me. I am ready to guide you what you are supposed to do, what not to do. Accordingly do it and complete. Articleshipல 1 or 2 courses. இதுல ஏதாவது ஒரு கோர்ஸை முடிக்க பிளான் பண்ணு. ஏதாவது ஒரு கோர்ஸை முடிக்க பிளான் பண்ணு. Are you getting connected with me? Yes or no? Yeah. So quarterly, எதுக்குன்னா இந்த ACC examination also quarterly once it will come. It is very easy to clear also. Paper wise கூட எழுதலாம். என்ன எழுதலாம்? Paper wise எழுதலாம் and very easy to clear. Many students finding that is very difficult. I told them the students who is pursuing CA can easily clear this ACCA. Yes or no? நம்ம எல்லா பேப்பரும் ஒரே டைம்ல எழுதுறோம். அக்ரிகேட் அப்புறம் அது இதுன்னு இருக்கு. அவன் ஒரு பேப்பரா எழுதிட்டு வரலாம்.
அந்த ஒரு பேப்பர் எவ்ரி குவார்டர் வைஸ் எக்ஸாம் நடக்கும். அந்த ஒவ்வொரு குவார்டர்லயும் ஒரு பேப்பர் கூட எழுதிக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ACCA. ஓகே, நவ் கம் டு திஸ். அப்ப குவார்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியும். 6 months ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ரெவ்யூ ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ். அதை டெம்பரவரியா செபி ரிமூவ் பண்ணிச்சு மறுபடியும் கொண்டு வந்தாங்க. சரியா? அப்ப அந்த பர்பஸ்க்காகவும் ஐஎஃப்ஆர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பர்பஸ்க்காகவும் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஐஎஃப்ஆர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம ரெண்டு பார்த்துருக்கோம். கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் financial statement. அடுத்தது condensed set of financial statement. Shall we see the difference between the two? Now கொடுக்கலையா அது? ஓகே, இதுலயும் கொடுக்கல. இப்ப say for example quarter 1ல I pay rent for 12 months amounting to 1,20,000. quarter 1ல என்ன கணக்கு கொடுக்கிறேன்? I pay rent is equal to how much? 12 months எவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன்? 1,20,000. I paid 1,20,000 for 12 months. I paid 1,20,000 for 12 months. Are you getting connected with me? Yes or no? Now listen carefully with me. Per month எவ்வளவு கணக்கு வருது? 10,000. quarter 1ல எத்தனை month இருக்கு? So which comes to? Is it clear? So now listen clearly. We have complete set of financial statement and condensed set of financial statement. Complete set of financial statement அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த குவார்டர்ல எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆச்சுன்னா that is for 12 months. Yes or no? இந்த 1,20,000 ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் புக் பண்ணுவேன். condensed set of financial statement அப்படின்னா 30,000 alone will be booked as an expenses and balance 90,000 will be treated as an advance only. Are you getting connected with me? Two set of financial statement is there. One is called complete set of financial statement, another is called condensed set of financial statement. Complete set of financial statement, this itself will be treated as a one financial statement. அப்ப நார்மலா financial statement இன்கர் ஆகும்போது இந்த குவார்டர்ல 1,20,000 இன்கர் ஆனா அந்த 1,20,000 அப்படியே எக்ஸ்பென்சஸா புக் பண்ணா கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த குவார்டருக்கு ரிலேட்டடா மட்டும் எக்ஸ்பென்சஸ் எடுத்து புக் பண்ணா அது பேர் என்னது? condensed set of financial statement. Are you getting connected with me? So இதை தான் நம்ம இப்ப ப்ராப்ளம் போட போறோம். ப்ராப்ளம் போடும்போது you will be able to understand. I hope you're clear. Before getting into that, you'll see few MCQ questions so that you will come to know how far understood. Age 25 is meant the following in relation to
interim financial report. Which entities should publish interim financial report? How frequently it should be published interim financial report? How soon it should be published after the end of the interim period? None of the above. என்னது இதுல it seems that this is not there, this is not there. You have to compare this and this. AS 25 mandates the following in relation to the interim report. Which entities should publish interim financial report? அப்படிங்கறத சொல்றாங்களா? சொல்லலவா? Yes or no? An answer. I hope now you are able to understand why I read line by line over there. Now come to next one. Standard defines interim financial report as a financial report for an interim period that contains set of complete, either complete or ரெண்டுமே இருக்குல்ல. ABC Limited has reported 85,000 as a pre-tax profit in the first quarter and exports loss of 25,000 in the subsequent quarter. Quarter 1ல 85,000 கரெக்டா? இதுல நான் டாக்ஸ் ரேட்டை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணல, இதுல இதோட அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன். It has a corporate tax rate. Slab is 20% for the first year, first quarter, and 40% for all additional earnings. Sorry, it has a corporate tax slab of 20% of first 20,000. First 20,000 க்கு எவ்வளவுனா? First 20,000 க்கு 20%. அதுக்கப்புறம் 40%. Calculate tax expenses that should be reported in the first quarter. In the tax expenses மட்டும் always you should go with average rate tax rate. Always you should go with average tax rate. என்ன tax rate? Average tax rate. சலை இப்ப ABC Limited first year லெவலுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கு சொல்லுங்க? 25,000 as a pre-tax. அடுத்து export the loss of 25,000 in the subsequent quarter. அப்ப 25 25 25 வருமா? 75,000 போயிடுமா? அப்ப எவ்வளவு இருக்கும்? 10,000 தான் இருக்குமா? சொல்லுங்க கண்ணா. இந்த 10,000க்கு they have to pay tax. ஹலோ, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 20,000க்கு எவ்வளவு சொல்றாங்க? 20%. 20%. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான்? Calculate tax expenses that should be reported in the first quarter in the interim financial statement. Yes or no? 17,000, 30,000, 2,000. அடுத்தது none of the சொல்லியா? none of the AS does not mandate to report the tax expenses. இதுல எதுக்கு என்ன கரெக்ட்? How 2,000 is right? How 2,000 is correct? ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணோமா? ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணோமா? எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒவ்வொரு குவார்டருக்கும் ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? இப்ப இது குவார்டர் வைஸ் மாறுது அல்லவா? குவார்டர் வைஸ் என்ன அது மாறுது அல்லவா? ஃபர்ஸ்ட் 80,000க்கு எவ்வளவு என்ன டாக்ஸ் வருது? ஃபர்ஸ்ட் 85,000க்கு எவ்வளவு டாக்ஸ் வருது? 17 17 17,000. அந்த மாதிரி வச்சு போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 20,000, பேலன்ஸ் இருக்கிறது எவ்வளவு? 65,000. எவ்வளவு டாக்ஸ் வருது? ரெண்டுக்கு சேர்ந்தா? 30,000. சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு அடுத்தது பாருங்க, அடுத்த குவார்டர்ல என்ன ஆகுது? And exports loss of 25,000 each in subsequent quarters. அப்போ ஒவ்வொரு குவார்டர்லயுமே என்ன ஆகுது? லாஸ் ஆகுதா? எவ்வளவு லாஸ் ஆகுது? 25,000 லாஸ் ஆகுது. அப்ப எப்படி ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் போடுவேன்? எவ்வளவுமா? 85,000 டிவைடட் பை ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட். இதுக்கு எப்படி போடுவேன்?
திங்க் சம்திங் லாஜிக்கலி. இதுதான் பீசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இதை வச்சுட்டு ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் எப்படி போகணும் ட்ரை பண்ணு. குவார்டர் 1ல யூ ஹாவ் 85,000 ப்ராஃபிட். குவார்டர் 2, குவார்டர் 3, குவார்டர் 4 எவ்வளவுமா? 20யா? என்னப்பா ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் மட்டும்? சரிடா, ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கான். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா என்ன டாக்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணோம்? ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு டேட்டா எழுதிக்கலாமா? குவார்டர் 2க்கு எவ்வளவு லாஸ்? குவார்டர் அதுக்கு அடுத்தது இதுதான் நடந்திருக்கிறது. கரெக்டா? இப்ப இது எல்லாமே லாஸா? இது எல்லாமே லாஸா? இது எல்லாமே லாஸ். இது எல்லாமே லாஸ் அப்படின்னா இப்ப டாக்ஸ் ரேட் உனக்கு 20% ஒன்னு கொடுத்துருக்கான், ஒன்னு 40% கொடுத்துருக்கான். கரெக்டா? ஃபுல் இயருக்கு நீங்க என்ன டாக்ஸ் கட்டுவீங்கிறத எடுத்துட்டு அதை வச்சுதான் நீங்க ஆவரேஜ் டாக்ஸ் மாத்த முடியும். அதை வச்சுதான் என்ன பண்ண முடியும்? ஆவரேஜ் டாக்ஸுக்கு மாத்த முடியும். இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு கூட இங்க வந்துடலாம். அதை வச்சுதான் என்ன பண்ண முடியும்? ஆவரேஜ் டாக்ஸுக்கு மாத்த முடியும். ஆவரேஜ் டாக்ஸ் போட்டு தான் நீங்க கொண்டு வரணும். ஏன்னா டோட்டலா 85,000க்கு நீங்க அப்படியே போட்டீங்கன்னா the people whoever said that குவார்டர் 1க்கு என்ன சொன்னீங்க? 30,000. 30,000 போட்டீங்களா? 30 தானே? 17 எவ்வளவுக்குண்ணா? 85,000 into ஏன் 20%? how average? எப்படி ஆவரேஜ் போட்டீங்க? இல்லமா இந்த 20%ங்கிறது என்ன? சரி, ஆவரேஜ் எப்படி போட்டேன்? மீதி எல்லாம் சரி. அதனால இந்த 10,000 தான் டாக்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறியா? 10,000 டாக்ஸ் போட்டா 2,000 தானே வருது. your answer might be correct, but how did you compute that average of 20%? கொடுத்துருக்கானா? கொஸ்டின் காட்டணுமா? எப்படி? ஓகே, 20% average is correct. Average போடும்போது 17,000 answer might be correct, but the way which you did is wrong. Okay, so I will take you along with one more problem to do that particular category. Are you getting connected with me? ஏன்னா இந்த இடத்துல என்னன்னா டாக்ஸ் ரேட்டுக்கு மட்டும் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அந்த கான்செப்ட் இதுல கொடுத்துருக்கானு பாக்குறேன். இருந்ததுன்னா I will be covering with you. I don't think that it is given here. Use of estimates நம்ம புக்ல கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கண்ணா. டாக்ஸ் ரேட்டுக்கு மூணும் கொடுக்கல. அதான் ஃபைனல்ல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட், பட் இதுல கொடுக்கல. Again they will be asking question on that. இல்ல நம்ம கொஸ்டின்ல anyhow it will be there, don't worry. So in the average tax rate is important, my dear friends. With the help of that only many things is going to come. Are you getting connected with me?
So I'll be discussing that question separately. Are you clear till this extent? About 45 minutes, even though we spent some 45 minutes, next 1 hour or 1.5 hours, what we are going to do, that's very important. Now we learned only in the theoretical way. Okay. இப்பதான் completely we are going to apply it to the practical. So next 1.5 hours so important. அதுலதான் complete AS 25, yeah, you are going to understand. First question, please. Someone read question number 1. Okay. Now, what are the periods for which interim financial statement are required to be presented? You are required to answer a question in the light of the preparation of financial statement for the period ended on 31st December 2001. The financial year is 1-2. நம்ம இப்பதானே பார்த்தோம் எந்த குவார்டர் வரைக்கும் ரெடி பண்ணணுங்கிறது. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் போடும்போது எத்தனை இதுக்கு போடணுங்கண்ணா? 4 இது போடணுமா? இல்லை சார். As per accounting standard 25, interim report should include interim financial statement condensed or complete for the period is given below. Each immediately preceding the financial year, இது கொடுத்திருக்காங்களா? Balance sheetல as of the end of the current interim period and a comparative balance sheet as an end of immediately preceding financial year. Immediately preceding the financial year. Immediately preceding the financial year will be 31st March. அடுத்து statement of profit and loss account for the current interim period and cumulative for the current financial year to the date with a comparative statement of the profit and loss account. இது நம்ம சொன்ன அதே தான். நீங்க இது என்னவா எழுதிக்கங்கன்னா ரெஃபர் இந்த தியரியில கொடுத்துருக்கலவா இந்த பார்ட்டை ரெஃபர் பண்ணிட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கு யூ ஷுட் ஆன்சர் லைக் திஸ். பேலன்ஸ் ஷீட் சொல்லுங்கண்ணா. 2 காலமா? 2 காலம் போடணுமா? ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் how many column? 4 காலம் போடணுமா? அதை போட்டுக்கோ, அப்பதான் புரியும். ப்ளீஸ் கோ அகெயின் வித் தட். கோ அகெயின். காலம் போடுங்க, டேட் எழுதுங்க. refer concept book page number 22.3 அதுக்கு அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட் ஹெட்டிங் கொடுங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் 2 காலம். எப்ப நான் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க? எந்த இயர்? 31st டிசம்பர் 21. so 1/4/21 to 31st March 21 தானே சொல்லுங்கண்ணா. அதுக்கு முன்னாடி 1/4/22 31st March 21 கரெக்ட்னா? என்னப்பா? ஓகே. என்னாச்சு? லாஸ்ட் இயர்னுடைய எதுதானே கொடுத்துருக்கோம். எதுப்பா 22? ஓ இங்க 22வா? 1/4/22வா? அப்ப இது 21/22. பினான்சியல் 21/22வா? என்ன கேட்டதான் பினான்சியல் இயர் 1 to 2. then same thing you can write x1 also. okay. statement of profit and loss account போடும்போது எத்தனை காலம் கண்ணா? ஏன்டா பிரச்சனை? என்ன கேட்டிருக்கான்? to answer question preparation of financial statement for the year ended 31st March December 2001. the financial year is 2001 to 2 வா? இப்ப பேலன்ஸ் ஷீட் சொல்லு. என்ன இயர் வரும்? 1/4/2001 to 31st December. அதானே ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடணும். ஓ மார்ச் எழுதிடணும். ஓகே. இங்க பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் என்னப்பா? இங்க 2ன்னு வேணாங்கன்னா புரியறதுக்காக எழுதியிருக்கேன். நம்ம இங்க ஏசான் தான் போடுவோம்.
எந்த பீரியட் இதுல கவர் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எழுதணும். இந்த இடத்துல வந்து as you said you have to write as on 31st 12/01 தான் எழுதணும். பட் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல எழுதிட்டு இருக்கேன். சரிங்களா? இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 31st மார்ச் என்ன டேட் வரும்? 2001 பா, போன வருஷத்துப்பா. போன வருஷம் தானடா எழுதுவீங்க. முடிச்சிட்டீங்களா? டோன்ட் ஹேவ் கன்ஃபியூஷன். ஒன்றும் கிடையாது. கரண்ட் இயர்ல எந்த குவார்டர் ரெடி பண்றோமோ அந்த டேட் ஆஸ் ஆன். அதே மாதிரி போன வருஷம் க்ளோசிங் இயர்ல ஆஸ் ஆன். முடிஞ்சதா? அடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். How many columns? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1/4/2001 to சொல்லுங்க. 31st December 2001. அடுத்து இயர் டு டேட் எழுதணுமா? இயர் டு டேட்ல என்ன வரும்? சாரி, இங்க வந்து ஏண்டா ஃபர்ஸ்ட் குவார்டருக்குன்னா இங்க என்ன பண்ணும்? 1/7/2001 to 31st. அடுத்தது தான் இயர் டு டேட். 1/4/2001 to 31st December 2001. Yes or no? This is for the quarter. This is year to date. என்னப்பா? அக்டோபர்ல ஆரம்பிக்கலவா? ஓகே, அது ஓகே, அது ஓகே. பேலன்ஸ் ஷீட் இது. பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன போட்டிருக்கும்? இல்ல, பேலன்ஸ் ஷீட் எப்பவுமே ஆஸ் ஆன் டேட் தான் போட முடியும். ஃபார் தி பீரியட் போட முடியாது அல்லவா? ஏன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ஆல்வேஸ் வில் பி ஆஸ் ஆன் டேட். யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி பீரியட். அதனால இயர் டு டேட் தான் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்பயுமே இருக்கும். சரிங்களா? இங்க வரும்போது நமக்கு குவார்டர் வந்து 3, குவார்டர் 3ங்கிறது அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பரா? சொல்லுங்கண்ணா. அது போட்டாச்சு. அடுத்து இயர் டு டேட்னா பிகினிங்ல இருந்து இந்த குவார்டர் முடிகிற வரைக்கும். அப்ப எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது? 1/4ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. எப்ப இயர் முடியுது? குவார்டர் முடியுது 31st முடியுது. ஆர் யூ கிளியர்? இப்ப இது இந்த குவார்டருக்கு கம்பேரிட்டிவ் ஃபிகர் அது லாஸ்ட் இயர் 1/10/2000 to 31/12/2000. Similarly 1/4/2000 to 31/12/2001. 2000 clear? Shall I move forward? Yes or no? Now பேலன்ஸ் ஷீட் எந்த குவார்டரா இருந்தாலும் as on end of quarter ஒன்னு. அடுத்து வந்து as on end of previous financial year. Are you getting connected with me? Statement of profit and loss account. Statement of SOPS. Statement of profit and loss account. ரெஸ்பெக்டிவ் குவார்டருக்கு ஒன்னு, இயர் பிகினிங்ல இருந்து டு எண்ட் ஆஃப் குவார்டர். சிமிலர்லி லாஸ்ட் இயர். Simple. Are you getting connected with me? Yes or no? So this is a simple thing. Balance sheet always will be as on date. Balance sheet always will be as on date. Balance sheet always will be as on date. And when it comes to this, another statement of profit and comparative வந்து end of the financial year. Statement of profit and loss account வரும்போது அந்த குவார்டருக்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிளஸ் அந்த இயர்ல பிகினிங்ல இருந்து குவார்டர் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர்ல அந்த குவார்டருக்கான லாஸ்ட் இயர் ஸ்டேட்மெண்ட், அந்த லாஸ்ட் இயர்ல பிகினிங்ல இருந்து அந்த குவார்டர் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஆர் யூ கிளியர் நவ்? Yes or no? Now over to second question please.
whether quarterly financial result presented under class 41 of the listing agreement addendum to the between the stock exchange and the listed enterprise meets the definition of interim financial report as per AS 25 and provision of AS 25 should be applied on the same. எப்ப ஒரு இன்டரிம் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்றாங்களோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், என்ன பண்ணி ஆகணும். பட் கிளாஸ் 21க்காக கிடையாது இது, சாரி கிளாஸ் 41க்காக கிடையாது. எவெல்லாம் வந்து இன்டரிம் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்றானோ அவனுக்கெல்லாம் இட்ஸ் அப்ளிகபிள். எஸ் ஆர் நோ? நோ. The presentation and disclosure requirement contained in AS 25 should be applied only if an enterprise prepare and present. சொன்னா பாது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சேம், பீனலுக்கு என்ன போட்டோம் அதே தான் வரும். சரிங்களா? அக்கார்டிங்லி presentation and disclosure requirement contained in AS 25 are not required to be applied in respect of interim financial result which do not meet the definition of interim financial report as per AS 25 presented by an enterprise. The quarterly financial result presented under class 41 of listing agreement do not meet the definition of interim financial report as per AS 25. However, the recognition measurement principle laid down under AS 25 should be applied for recognition measurement of item contained in such interim financial result. See the question now. Whether quarterly financial result presented under class 41 of the listing agreement entered in the stock exchange and listed enterprise meet the definition of interim financial report. First question to you. Listing agreementல அவன் ஒரு financial statement prepare பண்றான்ல, அந்த financial statement prepare பண்ணக்கூடியது பண்ணினால் அது AS 25 பிரகாரம் தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா answer is no. Answer is no. As I told you, எவெல்லாம் லெசர் தென் பீரியடுக்கு பண்றானோ அவனுக்கு தான் அப்ளிகபிள்னு சொல்லியிருக்கேன். கிளாஸ் 41க்கு வந்துச்சுன்னா அது கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து as per AS 25 and provision of AS 25 should be applied on the same. அதாவது கிளாஸ் 41க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது AS 25 ப்ரொவிஷனை கம்பல்சரி அப்ளை பண்ணுமா அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் நோ. ஆன்சர் இஸ் அகைன் நோ. உனக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய ரெகக்னிஷன் மெஷர்மெண்ட் ஐட்டத்துக்கு அப்ளை பண்ணலாம், பட் நாட் கம்ப்ளீட்லி. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு இயர்லி பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட அன்ஆடிட்டடா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். கிளாஸ் 41ல குவார்டர்லி ரிப்போர்ட் மட்டும் பண்ண மாட்டாங்கன்னா ஒரு இயர் முடிஞ்சு வருது இல்ல, இயர் முடிஞ்சு வரும்போது அன்ஆடிட்டட் ஆனுவல் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட கொடுப்பேன். அப்ப அன்ஆடிட்டட் ஆனுவல் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது does it interim financial report? No, that is a full period. So as we know, Security Exchange Board of Indiaக்கும் class 41க்கும் AS 25க்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது. If anyone prepares a financial statement which is less than 12 months, for them only it is applicable. Are you okay with that? Yes or no? So write down these notes. Take these notes.
Yeah. Completed? Over to second question. Third question, yeah. Whether the impairment loss recognized on property, plant and equipment in the first quarter of the financial year can be reversed in the second quarter in that financial year. Impairment loss நம்ம படிச்சிட்டோமாக்கனா AS number 28. So impairment loss, does it applicable to IFR அப்படின்னா yes it is applicable. பட் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கான், ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்கோம், அடுத்த குவார்டர்ல ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்கான். நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், this year they created impairment loss, next yearல reversal of impairment loss is possible, not possible? When is possible? There is external indicator, internal indicator என்னையா படிக்கிறியா இல்லையா மறந்துடாதடா. ஓகே, எக்ஸ்டர்னல் இண்டிகேட்டர் அதுக்கு அடுத்தது இன்டர்னல் இண்டிகேட்டர் இருந்தா ரிவர்சல் இஸ் பாசிபிளா? ஓகே, இப்போ இதுல ஒரு குவார்டருக்குள்ள பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறேன். ஒரு குவார்டர் இன்னொரு குவார்டர். See, IFRல there is a complete set of financial statement and condensed set of financial statement சொன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல ரெண்டுமே இருந்தாலும் ஸ்டாண்டர்ட் சஜஸ்ட் ஒன் மெத்தட். என்ன சொல்லுது அப்படின்னா each quarter should be treated as a separate financial statement ட்ரீட் பண்ணனும்னு சொல்லுது. அப்படி ட்ரீட் பண்ணனும்னு சொன்னா that is possible? Yes. Now listen. As per AS 25, the principles for recognition and measuring losses from inventory written down, restructuring or impairment loss is an interim period are the same those that our enterprise would follow if prepared only on annual financial statement. If followed in the
annual financial statement. However, if such items are recognized and measured in one interim period and the estimate changes in the subsequent interim period of the financial year, the original estimate is changed in the subsequent interim period either by accrual or additional amount of loss or by reversal of the previously recognized amount. In the light of the same, impairment loss recognized in one quarter can be reversed in another quarter of the financial statement if the favorable indicator is exist as per AS number. That is, the recoverable amount is increased in comparison to the earlier period. Yes or no? Write this as para 1, para 2, para 3, then only you will understand. Complete those three paragraphs.
Completed? Okay. Or the next question, question number 4, please. Question number 4. Okay. எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது இயர் டு டேட் எடுத்து தான் நம்ம அந்த ப்ரொபோர்ஷனட்டா கொண்டு போய் ஆகணும். ஏன்னா நமக்கு அந்த குவார்டர் மட்டும் புக் பண்ணா இட் ஒன்ட் பி an accrual basis இல்ல, it should be on accrual basis, right? Suppose say for example the bonus they are going to give or the gratuity you are going to give, it should be an accrual basis, yes or no? Now see here, suggests that the provision in respect of defined benefit scheme, defined benefit scheme na enna அப்படிங்கறது I not disclosed it because it is there under AS number 15. Defined contribution plan and defined benefit plan, employee benefit, anga we are going to learn all this pension, gratuity, all these things. ஓகேங்களா, நம்ம அது என்னங்கறது அங்க பாத்துக்கலாம். அதோட அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் இங்க பாரு. For interim period should be calculated based on year to date basis by using another actuarial. What is actuarially? I will discuss with you. There is actuarial valuation is that. There is another course if you are very strong with the max. If you are strong with the max, note that point. If you are strong with max, munjala march enna pandrathu, you can do that actuarial course. Huge value. இந்தியாவிலே விரல விட்டு என்னலாம் அவ்வளவுதான் இருக்காங்க, அவ்வளவு பீப்புள் தான் இருக்காங்க. ஹியூஜ் வேல்யூ. நீ ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, half ஆஃப் த இது கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் வேல்யூ இருக்கு, சரிங்களா? பட் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா huge values are there. Being we are a chartered accountant, whenever we do the audit of the company for the purpose of gratuity, you would have studied in your income tax. Same thing we are going to discuss under AS 15. Gratuity valuation we can't value anything as a chartered accountant. We can't value, we are supposed to audit only. அப்ப அத வேல்யூ பண்ணி தரதுக்கு அங்க ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருப்பீங்களே, கிராஜுவிட்டி, 2 ஃபார்முலாஸ், எஸ் ஆர் நோ? அந்த வேல்யூஷனை ஆக்சுவரியல் பண்ணி அவர் சர்டிஃபை பண்ணி தருவாரு. அந்த சர்டிபிகேஷனை பேஸா எடுத்துதான் நம்ம வில் பி டூயிங் ஆடிட். அந்த சர்டிபிகேட் தர்றவருக்கு பேரு தான் ஆக்சுவரியல். புரியுதுங்களா? அவருக்கு there is a huge value but it required plenty of max skill வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படும். அது இருந்ததுன்னா definitely CA plus actuarial முடிச்சினா வேற லெவலுக்கான வேல்யூ. but ensure that you have some reasonable knowledge with the max subject. Is it clear? So like that so many courses are there. Don't think that once you complete CA everything is over. No, so many things are there in the world. இது எதுக்கு நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்க சான்சஸ் கம்மியா இருக்கும். லைக் சிஏஏ, சிசா, சிஎஃப்ஏ, ஆக்சுவரியர், இதெல்லாம் தான் ஹியூஜ் வேல்யூ. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, சார் நான் வந்து சிஏ படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார், குட் சார், கரஸ்ல பிகாம் போறேன் சார், ஓகே,
சார் எம்பிஏ பண்றேன் சார். ஓகே, எதுக்குமா? அட்லீஸ்ட் யூ கேன் டூ எனி ஆஃப் திஸ் வேல்யூபிள் கோர்ஸ். எஸ் சார், now after you complete your CA, nobody's are going to focus or nobody's are going to ask about your BCom. அந்த டைம்ல எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு பதில இப்ப கம்ப்ளீட்டட் எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் கோர்ஸ், இப்ப கோயிங் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட், சிஎம் 1 lakh சேலரி அப்படின்னா இதுல ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் இருந்ததுன்னா சேலரி will start from 1.5 lakhs. Are you listening with me? பிகாம் வச்சு சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேனா? நான் அதை கண்டுக்க கூட மாட்டேன் once you qualify as a chartered accountant. But if you have any one of these courses, definitely 50% of extra salary will get. No doubt. No doubt. Are you listening with me? So you have to do the valuable course. What is going to be there in the future? Definitely future you are going to see lot of changes with AI. What is AI? So CISA is going to play a major role. Certified Information System Auditor. We never thought we'll have this type of mobile. Yes sir, we never ever thought. Nokia button phone, அதுவே பயங்கர பெருசு. We never thought that we'll be having a what is the 700 Mbps speed in the mobile. வருதுல 5G. எஸ் சார், நான் 5G ல கனெக்ட் பண்ணா 700 Mbps வருது டேட்டா ஸ்பீடு. நெவர் எவர் தாட். அப்ப இதெல்லாம் ஒரு 15 இயர்ஸ்ல இந்த சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு. அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, ஃபர்ஸ்ட் நான் போன் யூஸ் பண்ணல, ஒரு ரிலேட்டிவ் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு அவன் இன்கமிங் கால் அட்டன் பண்றதுக்கு 14 rupees in 1998. 14 or 18 rupees. At the time only we had BPL network. BPL network 18 rupees per minute per எதுக்கு இன்கமிங் காலுக்கு. அன்னைக்கு 18 rupees equal to இன்னைக்கு. Shall I take it as at least 500 rupees to 1000 rupees? அன்னைக்கு 18 rupeesங்கிறது இன்னைக்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு? அன்னைக்கு 18ங்கிறது பெரிய வேல்யூ இல்லையாப்பா. அப்ப அந்த ரேஞ்சில் இருந்த பிரைஸ், அதுக்கப்புறம் இன்கமிங் கால் 8 rupees மாறிச்சு. அப்புறம் ஏர்செல் தான் இன் இந்தியாலேயே இன்கமிங் ஃப்ரீன்னு லான்ச் பண்ணது. இன்னைக்கு அந்த நெட்வொர்க் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஓகே, இந்தியாலேயே இன்கமிங் ஃப்ரீ அப்படின்னு அந்த ஒரே நெட்வொர்க் ஏர்செல். அதுக்கு முன்னாடி 2 rupees 3 rupees இப்பெல்லாம் இன்கமிங் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கம்மியாகி ஜியோ வந்து இன்னைக்கு என்னாச்சு, அவுட் கோயிங்கே ஃப்ரீன்னு வந்துருச்சு. யோசிச்சு பாரு எவ்வளவு சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த பீரியட்ல டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிட்டு இருந்த பீரியட், இப்ப டெக்னாலஜில டெவலப் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் இந்தியாவிலேயே எவ்வளவு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த காலத்துல கம்ப்யூட்டர் பெரிய விஷயமா இருந்தது. அப்ப இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸ்ல பயங்கர சேஞ்சஸ் ஆகும். என்னோட அசம்ப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். another 5 to 10 yearsல the complete changes will happen in the terms of system. ஓகேங்களா? இந்த இதுக்கெல்லாம் சுவிட்சஸ் எல்லாம் இனிமே எதுவுமே வராது. எதுக்குமே கம்ப்ளீட்லி சுவிட்சஸ் எதுவுமே வராது. அண்ட் அப்கோர்ஸ் கார்ஸ் எல்லாமே என்ன மாறும்? டிரைவர்லெஸ்ஸா மாறும். ஏஐ கனெக்ட் பண்ணாலும் முடிஞ்சு போச்சு. டிரைவர் எதுக்கு? ஃபாரின்ல ஆல்ரெடி வந்துருச்சு, இந்தியாவில் வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது. எஸ்ஆர்னோ. அப்ப இது எல்லா இடத்துலயும் என்ன யூஸ் ஆகுது? சிஸ்டம் யூஸ் ஆகுது. அப்ப அதை ஆடிட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆடிட்டர் வேணும். சிஸ்டம் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருந்தாலும் தப்பு பண்ண சான்சஸ் இருக்குல்ல. அப்ப அது கரெக்டா அல்காரிதம் இருக்கான்னு பாக்கணும்ல. ஸோ அப்போ சிஏ பிளஸ் இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் பயங்கர வேல்யூ ஆகும். ஸோ நீங்க 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும், என்ன இருக்க போகுதுன்னு யோசிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை நாலேஜ் அப்டேட் ஆகணும். இப்போ என்ன இருக்குங்கிறத வச்செல்லாம் படிக்க கூடாது. ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? எஸ் ஆர் நோ? நவ். ஸோ இது எல்லாமே we are going to discuss over the detailing. Determine rates at the end of the prior financial year adjusted for significant market fluctuation. இது எல்லாமே mostly we will be learning in under AS 15 only. But write down this paragraph over here.
Over to next question. Question number 5 appa. 5. Over to question number 5 please. How to deal with that? Yes or no? Question number 5 dane. Okay, listen, everybody listen. On 30th June 2001, Asmita Limited incurred 2 lakhs net loss from disposal of business segment. Also on 31st July 2001, the company paid 60,000 property tax assessed for the calendar year. So this is 2 lakhs for disposal of business segment. And of course, you know what is disposal and all. We read this that standard also. Which standard talks about disposal? Discontinuing operation recently we completed. Hello? Yeah. And 60,000 property tax assessed for the calendar year. How the above transaction should be included in the determination of net income of Asmita Limited for the 6-month interim period ended on 31st September 2001. You have 2 items, one is this, another is called property tax. Correct, Appa? Understand with an answer itself. If an enterprise prepare and present complete set of financial statement, dash set of financial statement, in its interim financial report, the form and content of those statements should conform to the requirement as applicable to the complete set of financial statement. Complete set of the financial statement. Now, as of 31st September 2001, Asmita Limited would report the entire amount of 2 lakhs loss of the disposal of the business segment since the loss was incurred during the interim period. A cost charged as an expenses is an annual period should be allocated to interim period on accrual basis. This is ஏதாவது ரிலேட்டட் காஸ்ட் இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் அலோகேட் பண்ணும். அப்ப அந்த பீரியட்ல இன்கர் ஆனது அப்படியே ட்ரீட் பண்ணுமாப்பா? அதுதானே கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன். ஓகேங்களா? அடுத்தது 60,000 ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் பேமெண்ட் ரிலேட்டட் டு தி என்டையர் கேலண்டர் இயர் என்னன்னு சொல்லியிருக்கான். So 30,000 would be reported as an expenses for the 6-month year ended September 2001, while out of the remaining 13,000, 15,000 for January to March should be shown as a payment outstanding, payment of the outstanding amount of the previous year, and another 15,000 related to the next quarter. Now listen carefully. Everybody listen carefully. இப்ப இந்த interim financial விட்டுரு. Normally if you are preparing a financial statement, current yearல பிசினஸ் செக்மெண்ட்டை டிஸ்போஸ் பண்ண லாஸ் வந்துருச்சு. இந்த வருஷம் புக் பண்ணுவியா இல்ல இந்த வருஷம் பாதி அடுத்த வருஷம் பாதி புக் பண்ணுவியா? எந்த இயர்ல வந்தது அந்த இயர்ல தானே. இந்த இயர் அண்ட் விச் இட் இஸ் சோல்ட் அந்த இயர்ல தானே லாஸ் புக் பண்ணணும். சரி, எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் இன்கரிங் ஃபார் தி கரண்ட் இயர். அதுல ஒரு அமௌண்ட் லாஸ்ட் இயர் பேயபிள் இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணேன், இன்னொரு அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு அட்வான்ஸா பேமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப கம்ப்ளீட்டா என்னென்னலாம் நான் இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணோம் எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸ் புக் பண்ணுவேனா இல்ல அக்ரூவல் பேசிஸ்ல இந்த இயருக்கு என்ன ரிலேட்டடோ அதை மட்டும் புக் பண்ணணும்? apply the same concept in case of complete set of financial statement, or apply the same concept in the interim financial statement. Are you listening with me? Now business loss வந்தது இல்ல ஒரு அசெட்டை சேல் பண்ணி லாஸ் வந்ததுன்னா அந்த குவார்டர்ல லாஸ் அதே குவார்டர்ல தானே புக் பண்ணுவோம். அடுத்து இப்ப நான் ரெண்ட் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணிருக்கேன், இந்த குவார்டர்ல பேமெண்ட் பண்ணிருக்கேன், போன குவார்டருக்கு கொஞ்சம் சம்பந்தப்பட்டது இருக்கு, அடுத்த குவார்டருக்கு கொஞ்சம் சம்பந்தப்பட்டது இருக்கா. அப்ப இந்த குவார்டர் செப்பரேட்டா ஒரு பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்டா டீல் பண்ணுவோம்னா அப்ப நம்ம ஒரிஜினலா என்ன பண்ணுவோம்? அததான் இங்கேயும் சொல்றோம். அப்ப லாஸ்ட் இயர் குவார்டருக்கு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது அவுட்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்லலாமா? இந்த குவார்டர் இந்த குவார்டர்ல எக்ஸ்பென்ஸா புக் பண்ணலாமா? அடுத்த பீரியட் இதை வந்து ப்ரீபெய்டா சொல்லலாமா? அதுதான் லாஸ்ட் பேராகிராஃப். ஆர் யூ கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? நவ் கோ அஹெட் அண்ட் ரைட் திஸ் ஆன்சர்ஸ் இன் யுவர் நோட்புக். பாருங்க, நான் கண்டென்ஸ்ட் வந்து இங்க நாட் அலோவ் பண்றது இல்ல, பட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஹவ். கண்டென்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா போட்டுருவோம் சொல்றாரு.
முடிச்சிட்டீங்களா? This standardsல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஓகேங்களா? There won't be any complicated questions and there won't be big questions also. Small questions and probability it depends. I can't say that definitely there will be a question from this standard. Unlike AS22, AS22 we said that கண்டிப்பா ஒரு questions வரும் அப்படின்னு. அந்த லெவலுக்கு இதுல சொல்ல முடியாது. But yes. Forward to the next question. Question number 6, please. ஓகே, there are 4 items are there. என்ன பேசிஸ்ல பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது கரெக்டாப்பா? இது எல்லாமே இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான். ஓகே, இது எல்லாமே இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிராஜுவிட்டி ஆல்ரெடி நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோமா, மேல பார்த்தோமா? அடுத்து இயர் டு போனஸ் என்னதுமா? இயர் டு போனஸ். இயர் டு போனஸ் ஆல்சோ வில் பி பேஸ்ட் ஆன் எஸ்டிமேஷன் ஒன்லி. லைக் எந்த குவார்டர்ல எவ்வளவு போனஸ் வருது, சப்போஸ் கம்ப்ளீட் இயருக்கு எவ்வளவு போனஸ் அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு குவார்டருக்கும் கொண்டு வர போறோம். தென் வந்து ப்ரொவிஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க? அந்த குவார்டருக்கு என்னமோ அந்த குவார்டர்ல தான் அது ப்ரொவிஷன் போடும். ஏன்னா நம்ம நார்மலா பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது அப்படித்தானே போடுவோம். அடுத்து ஃபாரின் கரன்சி டிரான்ஸ்லேஷன் ரிசர்வ் எந்த குவார்டர்ல வருதோ அந்த குவார்டர்ல போடணும். எஸ் ஆர் நோ? எந்த குவார்டர்ல வருதோ அந்த குவார்டர்ல அதை நம்ம போடணும். சிம்பிளா எழுதிக்குங்க ஆன்சரு. கிராஜுவிட்டி என்ன பண்ணுவீங்க? accrual basis. This is also accrual basis. Actual in the quarter. இதுவும் actual in the quarter. அந்த குவார்டர்ல தான் ஆக்சுவலா போடுவோம். வெரி சிம்பிள் ஒன் ஒன்லி. ஆக்சுவலா அந்த குவார்டர்ல, அதாவது அக்ரூவல் அப்படின்னா கிராஜுவிட்டிய 12 மாசத்துக்கு என்ன வருதோ இந்த குவார்டர்ல சப்போஸ் 1,20,000 இந்த மந்த்ல கொஞ்சம், இந்த குவார்டர்ல கொஞ்சம், அடுத்த குவார்டர்ல கொஞ்சம் அப்படி போடுவோம். இயர் டு போனஸ் அதே மாதிரி. பட் ப்ரொவிஷன் வந்து இமிடியேட்டா போடுவோம். தென் வந்து ஃபாரின் கரன்சி டிரான்ஸ்லேஷன் ரிசர்வும் எந்த எந்த குவார்டர்ல இந்த லாஸ் வந்ததோ, லாஸோ கெயினோ அந்த குவார்டர்ல புக் பண்ணிடுவோம். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோவாக்கனா? யா, ஓவர் டு 7th question please. 7th question. Hmm. 36/2001, X Limited incurred 3 lakhs net loss from disposal of business segment. இதுவும் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு அந்த குவார்டர்லயே போடணும். கரெக்டா? ஆல்சோ ஆன் 31st/7/2001 company paid property tax. Refer previous question. Some question number I don't know. எழுதிருக்குமா இதுல? இது எதனா எழுதிருக்கோம்? Question number 8 please. Okay. Now, accountant of Purnima Limited showed a net profit of 7,20,000. எவ்வளவுக்கான net profit?
For which quarter? Third quarter of 2001. After incorporating following. Bad debts 40,000 incurred during the quarter. 50% of bad debts have been deferred to the next quarter. பண்ணலாமா? சரி. Extraordinary losses of 35,000 incurred during the quarter has been fully recognized in the quarter. Extraordinary losses. Okay. Additional depreciation 45,000 resulting from the charge in the method of charges of depreciation assuming 45,000 charges for the quarter 3 only. Ascertain the correct quarterly income. In the 45,000 என்ன பண்ணோம்? Additional depreciation 45,000 resulting from change in method of charge of depreciation. அதாவது depreciation போற method change பண்றாங்க அதுக்காக வந்த depreciation. Assuming that 45,000 is the charge for the quarter 3 only. We are into. So what to do? Those three items. Question number 8 up. In the above case, the quarterly income has not been correctly stated. We know that. Correct தானே? As per 25, is 25, interim financial reporting, the quarterly income should be adjusted and restated as follows. This is the first para. Bad debts of 40,000 have been incurred during the current quarter. Out of this, company has deferred 50% to the next quarter. Therefore, 20,000 should be deducted from 7,20,000. That's wrong. 40,000 should be booked in the current quarter only. Instead of booking as 40,000, they booked only 20,000. If you go on to deduct another 20,000, that will get reduced from 7,20,000 only. சொல்லுப்பா. Therefore, 20,000 should be deducted from 7,20,000. பக்கா. அடுத்தது. The treatment of extraordinary losses 35,000 being recognized in the same quarter is correct. அதான் நம்மளும் பார்த்தோம். அது அந்த குவார்டர்ல தானே புக் பண்ணா. Recognizing of additional depreciation of 45,000 in the same quarter is in tune with AS 25. அது ஃபுல்லாவே குவார்டர் 3க்கு தான் ரிலேட்டட்னு சொல்லியிருக்கான்ல. சொன்னானா இல்லையா இங்க? Additional depreciation 40,000, 45,000 resulting from change in method of charges depreciation. Assuming 45,000 is a charge for third quarter only கொடுத்துட்டான்ல அப்ப third quarterல தானே போடணும் அப்ப அதுவும் கரெக்ட் தானே so 7,20,000 minus 20,000 minus nil minus nil எவ்வளவு ஆச்சு that 7 lakh is the quarterly income. There is no any extra adjustment for extraordinary losses as well as for additional depreciation. Take a note. Simple question.
Completed? Shall I move forward? Yeah. Shall I move forward? Question number 9, please. ஓகே ஸோ அவங்களுடைய சேல்ஸ் பேட்டர்ன் குவார்டர் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல இருந்து சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கு, செகண்ட் குவார்டர்லயும் சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கு, தேர்ட் குவார்டர்ல இருந்து சேல்ஸ் அதிகமா இருக்கு. அப்ப இது என்ன மாதிரி தெரியுதுங்கண்ணா? சீசன்லாம் நல்லா போகுது, அதுக்கப்புறம் இல்லைங்கிற மாதிரி தெரியுது. கரெக்டா? அதானே? நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் regarding the first quarter ended on 31st June 2001 is as follows. Sales 80 crores, salary and other expenses is 60 crores, advertisement expenses routine வரது ஒரு 4 crores, administrative and selling expenses is 8 crores. While preparing interim financial report for the first quarter, since the corporation wants to defer 10 crores expenditure to the third quarter, on the argument that the third quarter is having more sales, therefore the third quarter should be debited with more expenditure.
considering the seasonal nature of business and the expenditure are uniform throughout all the quarters, calculate the result of the first quarter as per AS 25. Also give the command and the forwarding. I go somewhere நம்மளுடைய புக்ஸ்ல seasonal business கொடுத்திருக்குமான்னு பாருங்க. Where page number 22.4. Revenue that are received seasonally or occasionally within the financial year should not be anticipated. இதை நம்ம அங்க எடுக்கும்போது நான் இதை கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ணல. To connect with the questions only, I are not concentrated over there. Should not be anticipated or deferred as interim date if anticipation or deferral would not be appropriate at the end of the enterprise of the financial year. என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ் ஆஃப் தி இயர்ல நார்மலா பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது டெஃபர் பண்றது ஆன்டிசிபேட் பண்றது எப்படி லாஜிக்கலா இல்லையோ அந்த மாதிரி ஆயிட்டது இங்கேயும் எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்றேன். ஆர் லிசனிங் வித் மீ? இப்ப ப்ரிப்பேர் தி கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுக்கோ. ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்றேன். இந்த வருஷம் சேல்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னு அடுத்த வருஷம் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து டெஃபர் பண்ணலாம் முடியுமா? பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம்ல. அப்ப இங்கேயும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லு. அதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட். Revenues that are received seasonally or occasionally within the financial year should not be anticipated or deferred as of the interim date if அந்த மாதிரி anticipation deferral would not be appropriate at the end of the enterprise. At the end of the enterprise financial year. அந்த financial yearல முடியும் போது இந்த anticipate பண்றது defer பண்றது வந்து தப்புங்க, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுங்க அப்படின்னா இங்கேயும் பண்ணாது. இதான மீனிங்கே? Now come to this question. இப்ப இது பாசிபிளா பண்ணலாமா? என்ன சொல்றாங்க? While preparing interim financial report of the first quarter, since the corporation wants to defer 10 crores expenditure to the third quarter. நான் இயர் எண்ட்ல இந்த தடவை எனக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமா இருக்கு, சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கு. Because of that, can I able to shift to the next year பண்ண முடியுமா? நார்மலா பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுமா? சொல்லுக்கனா normally generally when you prepare the financial statement will you do like this? No. அப்ப இங்கேயும் don't do that. Question number என்ன? 9. Result of the first quarter ended on 30th June 2011 80 crores. அடுத்து turnover others. other turnover எதுவும் கிடையாது. changes in inventory கிடையாது. salary and other cost எவ்வளவு கண்ணா இருக்கு? 60 crores. advertisement என்ன 4 plus 8 எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டிருக்கான். எஸ் ஆர் நோ? அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சேர்த்து 12 crores. அப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வருது? 8 crores. Income and expenses should be recognized when they earned or incurred respectively. Therefore, seasonal income will be recognized when they occur. Thus, the company view is not. Are you listening with me? சிம்பிளா என்ன சொன்னா, அவன் இதை டெஃபர் பண்றேன்னு சொன்னான். நம்ம என்ன சொன்னோம்? கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போது டெஃபர் பண்ணக்கூடாதுன்னு தானே சொல்லியிருக்கோம். அப்ப இங்கேயும் பண்ணாதீங்க, ஆஸ் பர் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே போடுங்கன்னு சொல்லுவோம். Are you listening with me? They wants to defer, but it is not supposed to be defer. Year endல we are never do like that, right? அப்ப இங்கேயும் பண்ணாதீங்க, அவ்வளவுதான் எழுதிங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ். பட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ்.
Completed. Over to the next question. Question number 10, please. Make it fast. So, once you learn this, you can apply that MCQ. We left one MCQ, na? The accounting year for X Limited ends on 30th September 2001 and it makes reports quarterly. However, for the tax purpose, the year end on 31st March of every year. For the accounting year 1st October to 39 2001, the quarterly income is as under. The quarterly is under. Listen, இங்க என்ன அப்படின்னா financial year for accounts and tax. For accounts purpose is 1st October to 30th September அப்பா சொல்லுங்கண்ணா. Tax purpose is generally like 1/4 to 31st March. That is what is mentioned in the paragraph number 1. Hello. Next. First quarter ending 31st December. October, November, December. Adana first quarter 200 crores. Second quarter is 200 crores. Third quarter is 200 crores. Fourth quarter is 200 crores. Total is 800 crores. Average actual tax rate for the financial year ending 31st March 20%. And for the financial year ending 31st March 2002 is 20%. Calculate tax expenses for each quarter. 2 years tax rate is given. Every years tax rate is given. 2 years tax rate is given. You have to compute based on that what will be the tax expenses for the year. இதுல என்னன்னா நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் திங் இப்ப டாக்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா டாக்ஸ்ல பினான்சியல் இயர் 2021க்கு 20%, 21-22க்கு 30% கொடுத்துருக்காங்களா நமக்கு half of the period goes in the one financial year, half of the period comes in the next financial year. So அப்ப அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராஃபிட் இன்டு அந்த டாக்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணா ஒரு டாக்ஸ் அமௌண்ட் கிடைக்குமா அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி 4 குவார்ட்டருக்கும் போடும்போது டாக்ஸ் அமௌண்ட் கிடைச்சிருமா தட்டோடவே டோட்டல் அமௌண்ட் போட்டோம்னா நமக்கு ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் கிடைச்சிருமா that is the tax rate are supposed to be used. That is the tax rate supposed to be used. Question number 10. Listen. Quarter 1 க்கு எவ்வளவுக்கனா வருது 200 into 20%. அடுத்து இதுவும் 20% ஸ்லாப்ல வருதா அடுத்தது 30% ஸ்லாப்ல வருதா yes or no இப்போ உங்களுக்கு இங்க அவனே ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் கொடுத்துட்டான் இங்க என்ன பண்ணிட்டான் இது கொடுத்திருக்கிறது என்ன ரேட்னு சொல்லிட்டான் ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட்னு கொடுத்துட்டான் பட் இன்னும் ஒன் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப இந்த ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் as அப்படியே எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் we are not supposed to use the tax rate which is given like அந்த financial கொடுத்தது இல்லாம ஆவரேஜ் டாக்ஸ் ரேட் தான் யூஸ் பண்ணனும் இங்க அவனே கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டா நமக்கு ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல கொடுக்கலைனா எப்படிங்கறது I think another one or two problemsல வரும் are you listening with me
நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைனான்சியல் இயருக்கு 20%, another financial இயருக்கு 30% we are using it. Go ahead. Shall I move forward? Question number 11 please. 11 is already done. பேர் மட்டும் தானே மாறுது. அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் டெஃபர் பண்ணோமா வேண்டாமா? எஸ் சார் நோவகனா சேம் கொஸ்டின். 15%, 15%, 50%. I think everything is same only na. Over to question number 12. Okay. So, okay, we will complete this today. As I said, tomorrow we will be starting with another topic. Tomorrow is what day? Friday. 1, 2, 3, 4, 7. Either we will be starting like cash flow statement start பண்ணலாமா, branch account start பண்ணலாமா, amalgamation start பண்ணலாமா? Cash flow. Okay. ஒரு சிலர் என்னன்னா நீ எதையோ ஸ்டார்ட் பண்ணியா, அதான் தெரியுது தெரியுது. ஓகே, எதையோ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி விட போறதில்ல, எதையோ எடு எல்லாத்தையும் எடுக்கணும்ல அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க. ஓகே, மைண்ட் வாஷ்ல மாட்டிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. மைண்ட் வாஷ்ல மாட்டுறாங்களே பக்கத்துல மாட்ட விட்டுற. ஓகே, அப்படியா? ஓகே, அப்படியா மேடம், வரேன். So we will be starting any one of that topic. Okay, so cash flow ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா again it will take some 3 days or 4 days. 4 session might be required for cash flow statement, or might be 3 means 7.5 hours comes. One session or 1.5 hours போச்சுன்னா balance வந்து problem will be working out. Okay, anyone will decide. Maybe cash flow also you can start and complete, then we'll move forward to the next topic. Is it clear? Now
An enterprise reports quarterly, estimates an annual income of 10 lakhs. Annual income என்னதுமா 10 lakhs. Assume tax rate is for first 5 lakhs 30% and balance எவ்வளவுக்கண்ணா balance 5 lakhs எவ்வளவு the estimated quarterly income is 75,000 and 2,50,000 3,75,000 அடுத்தது 3 lakhs. This is the data is given. Calculate tax expenses to be recognized in each year. Inga average tax rate is not given. Average tax rate is not given. So you have to find out average tax rate. Now listen. As per para 29, AS 25, interim financial reporting, income tax expenses is recognized for each interim period based on best estimate of weighted average annual income tax rate expected for full financial year. This is the key point. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க சொல்லுங்க best estimate of weighted average annual income tax rate expected for full financial year. நமக்கு estimated income எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 10 lakhs. Tax expenses for the first 5 lakhs எவ்வளவு second இருக்கிறது எவ்வளவு 40%. So how much of tax you pay 3,50,000. எவ்வளவுமா total you are going to pay 3,50,000. In the 3,50,000 amount you are going to pay for total income of into 100 will give you, this is called average annual tax. This is called average annual tax. Now you can connect with me with that MCQ. Your answer might be right 17,000, but the way which you computer will be wrong. Yes or no? So இப்ப நமக்கு first amount க்கு தான் payment பண்ண போறோம், அதுக்கப்புறம் payment பண்ண போறது கிடையாதா? அப்ப the average income tax rate is going to be same only. Yes or no? So after this you can apply the same logic for that problem. I think third MCQ will get an answer. So estimated total income is 10 lakhs. In the 10 lakhs நான் tax கட்டுறது என்னன்னா first 5 lakhs I am going to pay 30%. For second 5 lakhs I am going to pay 40%. The total income tax I am going to pay 3,50,000 for dash amount 10 lakhs. So 3,50,000 by 10 lakhs போட்ட 35% கிடைச்சிருச்சா? இந்த 35% கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் is quite easy. First quarter க்கு எவ்வளவு கண்ணா tax 75,000 into 35%. Second quarter same, third quarter same, fourth quarter same. Are you getting connected with me? And your income also is 10 lakhs. Averagely you have computed the income tax. Hopefully you are clear. Shall I share this answer to you? I think it's very easy only. Now question number 13, last question. Would you please read that question? Yeah. So அவனுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளவு டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க 4 lakhs. எந்த குவார்டர்ல third quarter 39/2021. எஸ் சார் அப்ப ஃபைனான்சியல் இயர் என்னது ஃபைனான்சியல் ஜனவரி டு third quarterல
இயர் எண்டிங் செப்டம்பர்னு சொல்றாங்களா, அப்ப financial year என்னவா இருக்கு, அததான் சொல்றேன். சரிங்களா? Give the treatment on the basis of age 25. Dividend income of 4 lakhs received during the quarter has been recognized to the extent of 1 lakh only. Right தப்பா? இயர் எண்ட்ல என்ன பண்ணுவ? டிவிடெண்ட் இந்த வருஷம் ரிசீவ் பண்ண, இந்த வருஷம் புக் பண்ண, நெக்ஸ்ட் இயர் புக் பண்ணுவீங்க. எஸ்ஸா நோவா கண்ணா? அப்ப 3 lakhs என்ன பண்ண, ஆட் பண்ணுமா? ஆல்ரெடி 4 lakhs இருக்கு. டிவிடெண்ட் 1 lakh மட்டும் புக் பண்ணிருக்காங்க. பட் they supposed to book 4 lakhs, so additionally you have to book 3 lakhs. You agree? அடுத்து 80% sales promotion expenses 15 lakhs incurred in the third quarter has been deferred to the fourth quarter as the sale in the last quarter is high. அப்ப sales promotion expenses 15 lakhs incurred in the third quarter. 15 lakhs into 80%, சொல்லியா? 80% sales promotion expense. Okay, அப்ப 15 lakhs என்ன பண்ணணும், இந்த வருஷமே ஆட் பண்ணி ஆகணுமா? எஸ் ஆர் நோ? அதாவது சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் 15 lakhs. அதுல 80% டெஃபர் பண்ணியிருக்கான், 20% புக் பண்ணியிருக்கான். புக் பண்ணது கரெக்ட் சொல்லியா? டெஃபர் பண்ணது ராங், அதையும் இப்பதான் புக் பண்ணணும். டு அக்ரி வித் மீ? அது எவ்வளவு 12 lakhs வருதா? அப்ப 12 lakhs இந்த வருஷமே புக் பண்ணுமா? சோ நமக்கு இன்கம் இல்ல, அடுத்தது அது எக்ஸ்பென்சஸ் கீழே வந்துருச்சு. டு அக்ரி வித் மீ? தென் in third quarter the company changed depreciation method from WDV to SLM, which resulted in excess of depreciation 12 lakhs. The entire amount has been debited to the third quarter, though the share of the third quarter is only 3 lakhs. 9 lakhs என்ன பண்ணோம்? 9 lakhs லெஸ் பண்ணுமா ஆட் பண்ணுமா? என்னப்பா? சரி, அடுத்தது பேலன்ஸ் 9 lakhs மைனஸ் பண்ணணும். அடுத்தது now listen the question. In the third quarter company changed depreciation method from WDB to SLM, which resulted in excess depreciation of 12 lakhs. ஒரு மெத்தட்ல இருந்து இன்னொரு மெத்தட் சேஞ்ச் பண்ணனா நமக்கு லாஸ் வருமா? The entire amount has been debited to the third quarter. Now question to you, entire amount should be debited in third quarter or should not be debited? Good answer. Okay, now at the end of the financial year I change the method of depreciation from one method to another method. One method to another method. The change of method of depreciation should be treated as change in accounting policies or change in accounting estimates. Policy-யா? Policy. அப்படிதான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். எஸ்டிமேட்ஸ். ஓகே, என்னது AS1 எடுக்கும் போது ஒரு 4-5 years முன்னாடி அது பாலிசி, இப்ப அது எஸ்டிமேட் சொல்லியிருப்பேன். எப்ப அக்கௌண்டிங் பாலிசி சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்ப ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். எஸ்டிமேட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்கணும்? ப்ராஸ்பெக்டிவ். அப்ப இந்த எப்ப சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்ப அந்த பீரியட்லயே அதை இன்கம் ஆர் எக்ஸ்பென்சஸா புக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேனா? அப்ப நமக்கு இந்த குவார்டர்ல சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அதே குவார்டர்ல தானே புக் பண்ணி ஆகணும். இயர் எண்ட்ல நடந்ததுனால இதை தானே பண்ணுவோம். எஸ்ஸா நோவாப்பா? ஒரு மெத்தட்ல இருந்து ஒரு மெத்தட் சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த சேஞ்ச் ஆகுறது சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி, சாரி சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட் சொல்றோம். அப்ப நம்ம இந்த வாட் எவர் அதோட எஃபெக்ட் வருதோ அதை இமீடியட்டா எப்ப சேஞ்ச் ஆகுதோ அன்னைக்கு தானே புக் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த இடத்துல 12 lakhs should be booked in the same period only. Yes or no? இங்க என்டையர் அமௌண்ட் ஆல்ரெடி டெபிட்டடா? அது கரெக்டா தப்பா? கரெக்ட். நீங்க என்ன சொல்றனா, though the share to the third quarter is only 3 lakhs, அவன் என்ன பண்றானா ஸ்ப்ளிட் பண்றான் 4 குவார்ட்டருக்கா. 12 lakhs by 4 quarters எவ்வளவு? 3 lakhs 3 lakhs 3 lakhs. நீ இயர் எண்ட்ல சேஞ்ச் ஆனா இமிடியட்டா புக் பண்ணுவியா இல்ல ஸ்ப்ளிட் பண்ணி புக் பண்ணுவியா? அததான் இங்கேயும் பண்ணணும், அதான் இங்கேயும் பண்ணிருக்கான். Do you agree with me? So no adjustment. அடுத்தது rupees 2 lakhs extraordinary gain received from third quarter was allocated equally to third quarter and fourth quarter. தப்பா கரெக்டா? தப்பு. என்ன பண்ணணும்? தேர்ட் குவார்டர்ல பண்ணணும். அப்ப 2 lakhs ஆட் பண்ணுமா? 1 lakh 1 lakh ஆட் பண்ணணும். அடுத்தது cumulative loss resulting from change in method of inventory evaluation was recognized in the third quarter 3 lakhs. Out of this
Last 1 lakhs relate to the previous quarter. அப்ப இந்த வருஷம் என்ன பண்ணோம்? 2 lakhs மட்டும் தான் வரணுமா? 1 lakh previous quarterக்கு போணுமாப்பா? previous quarterக்கு போச்சுனா income add ஆகுமா? Next. Sale of investment in the first quarter resulting a gain of 20 lakhs. The company apportioned this equally to the 4 quarters. 5 வந்திருக்குமா? அப்ப இந்த குவார்டர்லயும் 5 வந்திருக்குமா? அது வரலாமா வரக்கூடாதா? வரக்கூடாது. எந்த குவார்டர்ல வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்லயே வரணும். அதை லெஸ் பண்ணணும். பண்ணுனா இதான் ஃபைனல் ப்ராஃபிட். Do you agree with me? Yes or no? With this we conclude the standard A is number 25. What is left out standard, please? Left out standard 15 will be left out, 11 will be left out. Yes or no? Except that all the other standards are covered up. So till chapter number 23 is covered. Till chapter number 23 is covered. Do you agree with me? Yes or no? Every one of you. Now, preparation of financial statement, cash flow statement, buyback is there. For taking a small relaxation, okay, most probably I will be starting buyback, cash flow statement, buyback, then cash flow statement, then preparation of FS, then I will come to amalgamation, then I will go to CFS also. அப்படி போகும்போது 21, 23, 21 is nothing but CFS. 21, 23, 20, okay, AS 21, 23, 27 is what? CFS. And 21 lenda problems varum, 23, 27 lenda I don't think that you are getting a problems. Anyhow, I will be covering that also. Okay, 11 will be covered along with the branch account. Along with the அப்போ ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தான் இருக்கு. என்னது? 15. என்னது? 15 employee benefit. Yes or no? Except that all the standards are covered. So tomorrow buyback start பண்றோம் அப்படினா buyback most probably I will complete tomorrow itself, or might be extra few classes, maybe another one classes. After that I will start with cash flow statement, then FS, then we will decide. Is it okay? Thank you. We will meet tomorrow morning at 8 o'clock. Have a good day.